Welcome sa sip9.com. In this video, tutuloy natin yung ating series on calculus, no? And dito pag-uusapan natin yung infinite limits. Meron na mga previous videos about this, no? Dinevelop na natin yung concept. So, ang gagawin natin sa video na to is magsusolve tayo ng sample problem. No? So, what is the limit of 3 over x minus 4 as x approaches 4 from the right? And then the limit of 3 over x minus 4 as x approaches 4 from the left. And the general limit, no? What is the limit of 3 over x minus 4 as x approaches 4? No? So, ano ibig sabihin ng the limit of 3 over x minus 4 as x approaches 4 from the right, no? So, pag meron tayong number line, no? Yung x natin, no? This is our x. This is a number line. So, pag nandito yung 4 natin, sa baba ng 4 yung 3, di ba? Tapos susunod sa 3, 5. Susunod sa 4, 5. So, gusto natin malaman what happens to the value of the function, no? as x approaches 4 from the right. Saan nga bang right ng 4? Ito, di ba? So, ano yung mga numbers na malapit sa 4 dito? So, malamang we can have maybe we have 4.1, no? 4.1. Ano pa? Yung malapit na malapit dito, maybe 4.01. At yung pinakamalapit na malapit is 4.001. And of course, you can add as many zeros as you can on 4.0001. Okay? So, saan natin isa-substitute itong mga values nito? Sa baba, di ba? 4.01 minus 4, 4.1 minus 4, 4.01 minus 4. 4.001 minus 4. So, ano nangyayari dito? Lumiliit yung value, no? Kasi 4.1 minus 4, for example, is 0.1. 4.01 minus 4 is 0.01. Tapos, 4.001 minus 4 is 0.001. So, lumiliit, pero positive siya kasi mas malaki yung x natin, di ba? Palapit lang siya lang palapit sa 4, and in fact, hindi siya maging equal to 4, no? We can make x as close as possible to 4. Pero, hindi siya magiging equal to 4. So, definitely, this expression sa baba, siya ay positive. So, x minus 4 is greater than 0. It's positive, no? Ibig sabihin, itong expression na to is greater than 0. Lumalapit siya. Nag-approach nga lang siya sa 0, this expression. No? What about yung sa taas? Constant naman yung sa taas, no? Okay, so, anong mangyayari kung constant yun nasa itaas mo at yung nasa ibaba mo na expression approaches 0? Pero positive, di ba? Kasi greater than 0 siya. So, lalaki siya ng lalaki, di ba? Naalala niyo yung 1 over x natin from the right. Nagiging 10, 100. Ito naman magiging 30 divided by 0.1 natin. Magiging 30, magiging 300, magiging 3,000, 30,000, 300,000, and so on if we increase the number of decimal places, no? So, this actually, lumalaki siya ng lumalaki, kaya siya infinity, no? So, tumataas yung number. Okay. What about the second problem? Saan naman siya equal? Okay. So, the limit, pag sinabi mo x approaches 4 from the left, saan ba ang left ng 4? Dito, di ba? So, ano yung mga numbers na nandyan? 3.9, 3.999, 3.9, 3.99, 3.999, 3.9999. So, 3.9 minus 4. Ano ba siya? 0.1, di ba? Negative 0.1. So, lahat dito magiging negative kasi yung 3 na, yung ano natin. Sorry, dapat pala nandito yata ito, no? Nasa taas. Kasi kapartner niya yung isa. Baba natin ito ng konti. So, dito, sabi natin kanina, x minus 3 is negative. So, it must be less than 0. No? And, saan siya? Saan siya nag-approach? Nag-approach sa 4. Kung nag-approach sa 4, katulad nung kanina, nag-approach dito sa 0. So, palitin ng palit yung difference nila, no? Kaso,
negative siya kasi mas malaki nga naman yung 3 doon sa x. O, x minus 4 pala to. Mas malaki yung 4 doon sa x kasi 3.9 siya magsimula. 3.99 tapos 3.999. So, mas malaki pa rin ang 4. So, this is negative. And still, since x approaches 4, x minus 4 therefore approaches 0. So, palapit ng palapit to ng 4. Itong buong expression na to palapit siya ng palapit sa 0. No? So, this is approaches 0. Meaning, pag approaches 0 to pero negative, tapos ito constant, palapit ng palapit sa negative infinity. No? And since the limit, no, green tayo. Kasi green yun nasa taas. This is negative infinity. So, and since the limit, the right hand tsaka left hand limits are not equal, therefore, the limit of 3 over x minus 4 as x approaches 4 does not exist. No? So, yun ang sinasabi natin na we can try to graph, no? So, pag ginraph natin yan, ano kaya magiging itsura ng 3 over x minus 4 na function. No? So, tignan natin. Nag-open lang ako ng grapher. No? Ating GeoGebra yung ginagamit natin. So, just be patient. Okay, so medyo yun, this is a previous problem, but I can create a new window. Okay, so that's my new window. Okay. Ano yung itsura ng 3 f of x equals 3 over x minus 4, di ba? Yan yung ating function. Okay, so yan yung itsura niya. We can, of course, zoom out para medyo kita natin yung itsura niya. So this is our x. This is our graph of, this is the graph of x minus 4. At kung makikita nyo, ito yung kanyang, it approaches x, it approaches 4, no? Tignan natin yung x equals 4 natin. So, ito siya, no? Yan, ito yung x equals 4 natin, yung vertical line na yan. And then this graph, as x approaches from the left, it approaches negative infinity, di ba? Approaches x, or if as x approaches 4 from the left, no, tulad yung sinabi natin kanina, balikan natin. As x approaches 4 from the left, 3 over x minus 4 approaches negative infinity. Ito yung kanyang graphical interpretation yan. Habang palapit na palapit yung x mo sa 4, ito yung 4 natin, di ba? Yung y natin, yung function natin, approaches negative infinity. So, pababa na pababa yan. However, as x approaches 4 from the right, saan naman siya? Patas naman siya ng patas. No? Yung y natin, yung y value, or yung function value natin. So, dito, from the expression or the function, kita rin natin na it approaches infinity. And since wala silang common point na ina-approach, ibig sabihin, magkaiba yung kanilang left-hand limit at right-hand limit. Therefore, the limit does not exist. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. We will have one more example siguro na bago tayo mag-proceed sa kasunod na video. No? Okay, maraming salamat. See you in the next tutorial.